Let's talk about the Italian subjunctive. We are going to look at what it is and how you should use it. What is the subjunctive? The subjunctive is the mood of subjective reality in Italian. It is used to express opinions, feelings, possibilities, doubts, hope, and fear. It describes what people think, believe, hope, or wish. It is frequently used in both writing and speaking, always in a subordinate clause, meaning a clause that is always dependent on a main clause. The subordinate clause is always introduced by the conjunction che, that. Unlike in English, che can never be omitted in Italian. All of the vocabulary covered in this video is available in a free PDF down below. We'll discuss the two most common subjunctive tenses, the present subjunctive and the past subjunctive. Present tense subjunctive. It is the easiest among the subjunctive tenses. In Italian, regular verbs are divided into three categories: are verbs, ere verbs, ire verbs. In the present subjunctive, are verbs drop the are and take the following endings. Arrivare, che io arrivi, che tu arrivi, che lui, lei arrivi, che noi arriviamo, che voi arriviate, che loro arrivino. Example: credo che arrivino prima di pranzo. Note how the first, second, and third person singular forms are always identical. Che io arrivi, che tu arrivi, che lui, lei arrivi. Italian regular verbs ending in ere drop the ere and take the following endings in the present subjunctive. Vivere, che io viva, che tu viva, che lui, lei viva, che noi viviamo, che voi viviate, che loro vivano. Spero che il mio gatto viva per molti anni. Note how the first person plural form is always identical to the first person plural form in the present in the indicative form. Noi viviamo, che noi viviamo. Italian regular verbs that end in ire drop the ire and take the following endings in the Italian subjunctive. Partire, che io parta, che tu parta, che lui, lei parta, che noi partiamo, che voi partiate, che loro partano. È possibile che il treno parta dal binario 2. Note how the second person plural form is always the same in all conjugations. Sembra che vi amiate molto. Penso che dormiate tutti qui. Past tense subjunctive. The second subjunctive tense is the past subjunctive. It is formed with the present subjunctive of the auxiliary verb to have or to be, plus the past participle of the verb. Lei crede che tu sia partito 2 giorni fa. So only the auxiliary verb uses the past subjunctive, whereas the past participle stays the same. But which auxiliary verb should we use and when? You should use essere, to be, if the verb of the sentence is intransitive. Intransitive verbs are the ones that cannot be followed by direct objects. For example, in Italian, an intransitive verb would be parlare, to speak. Ho parlato di fronte a 50 persone. Whereas a transitive verb is always followed by words that typically answer the question che cosa? What? An example would be the verb cucinare, to cook. Ho cucinato il tuo piatto preferito. So we have I cooked plus what did I cook? Your favorite meal. It answers the question what? Non mi sembra che siano diventati più gentili. Notice how when we use essere, to be,
the main verb always has to agree in gender and number with the subject of the sentence. Here are all the conjugations: essere, che io sia, che tu sia, che lui, lei sia, che noi siamo, che voi siate, che loro siano. You should use avere, to have, if the verb of the sentence is transitive. Speriamo che abbia pagato le 2 pizze. Le 2 pizze is the object of the verb pagare, to pay. So, pagare is transitive. Here are the conjugations. Avere, che io abbia, che tu abbia, che lui, lei abbia, che noi abbiamo, che voi abbiate, che loro abbiano. Seeing people talk in Italian can be a great way to learn the subjunctive, like in this video. You can find this on video on Fluent.U with in-depth, interactive subtitles, personalized quizzes, and custom vocabulary lists. There are countless videos to choose from on Fluent.U for you to learn all facets of Italian. To start learning authentic Italian, go to the link in the description below and start your free trial. Other regular verbs in the past subjunctive. What about common verbs you might use with the past subjunctive? We'll go through one of each verb ending. Let's start with are. Arrivare. Che io sia arrivato o arrivata, che tu sia arrivato o arrivata, che lui, lei sia arrivato o arrivata, che noi siamo arrivati, arrivate, che voi siate arrivati, arrivate, che loro siano arrivati, arrivate. Credo che sia arrivate in ritardo. For ere, let's look at vivere. Che io abbia vissuto, che tu abbia vissuto, che lui, lei abbia vissuto, che noi abbiamo vissuto, che voi abbiate vissuto, che loro abbiano vissuto. Non credo che Tommaso e Sofia abbiano mai vissuto in Spagna. For ire verbs, let's look at partire. Che io sia partito o partita, che tu sia partito o partita, che lui, lei sia partito o partita, che noi siamo partiti, partite, che voi siate partiti, partite, che loro siano partiti, partite. Speriamo che siano partiti insieme. When should you not use the subjunctive? There are a few cases where you never use the subjunctive, like when the subject of the main clause and the subject of the subordinate clause are the same. For example, non credo che faccio in tempo. You also do not use it in phrases where you are certain. For example, so che ha 20 anni. Sono convinta che è sua. Ho letto che la loro compagnia è fallita. To learn more Italian grammar, check this video out. Thanks for watching and happy language learning!